maybe if we have a little time left for our awardees. You know that this year or last year the EEI created an award. It is for the time being very symbolic because there is no funding for this award, but still it has an importance. This award has the function to promote knowledge about judicial expertise in Europe, study the functioning, governing principles, case law, and judicial framework in all member states. And this year, the scientific committee, I must apologize for the Professor Cuniberti, who is not here today, after reading the different proposals, there were, I think, 4, decided to make a co-award, ex aequo, and we have the awardees today here. We will give them, if you have some time to stay, please, it would be nice to hear them. There is one from Mr. Cédric Chapelle about civil expertise and fundamental rights, and one from Grégoire Dupont about the practical method evaluation of commercial real estate, sorry. So I will just present Mr. Cédric Chapelle. It is a thesis about fundamental rights. And maybe Mr. Chapelle, if you're here, we would like to give you the floor for some minutes. Oui, vous m'entendez, bonjour? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bon, je vais m'adresser en français. Excusez-moi pour les personnes qui parlent anglais. Je vais m'adresser en français pour gagner un peu plus de temps, si ça ne vous dérange pas. Pas de problème. Très bien. Bon, Jacques, je voulais vous faire part de la joie que j'ai de participer aujourd'hui à votre assemblée générale et d'entendre chacun d'entre vous. Et je suis également très honoré d'avoir été sélectionné pour le prix 2020 de l'Institut européen de l'expertise des experts, d'autant plus de le partager, en plus, je me permets de le formuler ainsi, avec monsieur Grégoire Dupont. Je me permets juste de dire que c'est d'autant plus un plaisir d'avoir été sélectionné par l'Institut européen d'expertise des experts, dans la mesure où les recherches et les publications de l'organisme ont largement contribué à la rédaction de plusieurs passages de ma thèse. Donc, la possibilité de recevoir de tels prix est également encourageant pour les jeunes chercheurs et les conforte bien évidemment dans l'idée de faire partie de la doctrine juridique. Donc, honnêtement, merci encore à vous de m'avoir attribué ce prix. C'est très encourageant. Alors, pour me présenter rapidement, je suis docteur en droit à l'Université Côte d'Azur. Ma thèse était consacrée à l'expertise civile à l'épreuve des droits fondamentaux. Je l'ai rédigée sous la direction de Madame le professeur Nathalie Fristero. Donc, du coup, détailler ma thèse prendra un temps tellement important, tellement j'ai plaisir à en parler, mais le temps nous est compté. Donc, je peux vous la résumer en vous disant qu'il s'agissait pour moi de m'interroger dans son ensemble sur les liens entre l'expertise en matière civile, en ce compris expertise judiciaire et non judiciaire, et les droits fondamentaux. Donc, on sait que l'expertise est une mesure d'instruction par excellence pour parvenir à la vérité, mais à côté de ce constat, on se rend compte qu'il y a aussi un avènement dans la procédure civile des droits fondamentaux, et on se rend compte que l'expertise, elle n'est pas épargnée par l'expansion des droits fondamentaux dans la procédure civile. Donc, s'interroger sur les liens entre l'expertise civile et les droits fondamentaux, ça revenait en quelque sorte à envisager de quelle manière la procédure d'expertise devait respecter les droits fondamentaux, mais également de savoir de quelle façon les droits fondamentaux vont contribuer à l'évolution de l'expertise. Donc, en premier lieu, dans ma thèse, j'ai démontré que l'expertise est soumise au respect des droits fondamentaux, notamment à l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui consacre le principe du procès équitable. Donc, à ce titre, j'ai développé le principe même d'une expertise judiciaire qui doit être équitable et qui doit donc répondre aux composantes du procès équitable, comme l'indépendance de l'expert, son impartialité, le caractère contradictoire de la procédure d'expertise, ou encore même la célérité de l'expertise par le respect du principe du délai raisonnable. Ça a permis de développer du coup les forces de l'expertise judiciaire, mais également ses faiblesses, parce qu'on s'est rendu compte que l'expertise aujourd'hui demeure trop lente, trop chère, et parfois les compétences des experts elles sont remises en question. Ça m'a donc permis, dans cette première partie, de proposer des solutions pour améliorer ces éléments-là, comme par exemple la dématérialisation de l'expertise, ou le recours à des mesures alternatives à l'expertise lorsque c'est possible pour pouvoir du coup améliorer le coût et la durée de l'expertise judiciaire. Toutefois, ces obstacles que j'ai relevés m'ont quand même conduit à réfléchir aux évolutions de l'expertise civile. C'est pour ça qu'en second lieu, j'ai voulu démontrer que les droits fondamentaux vont assurer une promotion de l'expertise civile, ils la font évoluer.
Donc, quand même elle est remise en cause, cette expertise, il s'avère qu'elle reste quand même la mesure d'instruction la plus privilégiée par les justiciables. C'est donc une donnée qui invite à s'interroger sur l'émergence aujourd'hui d'un véritable droit d'accès à l'expertise judiciaire. On se rend compte que les droits fondamentaux vont participer à ce droit d'accès à l'émergence, à une expertise, à ce droit d'accès à l'expertise judiciaire. Non seulement les droits procéduraux vont y participer, notamment avec le développement plus important aujourd'hui du droit à la preuve, mais d'une autre manière, les droits fondamentaux subjectifs, comme par exemple le droit au respect de la vie privée ou le droit au secret, vont venir limiter cet accès, ce droit d'accès à l'expertise. C'est pas très grave, c'est vrai, parce qu'il va falloir, ça a mis en exergue la pratique de ce qu'on appelle le contrôle de proportionnalité, grâce auquel, par la réalisation par le juge d'une balance entre le droit à la preuve, donc le droit à l'expertise, et les droits subjectifs, de faire triompher un des deux et du coup de pouvoir améliorer l'expertise judiciaire. Et enfin, en troisième lieu, j'ai voulu envisager également les expertises non judiciaires à l'aune des droits fondamentaux. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les expertises non judiciaires elles prennent une place de plus en plus conséquente dans la résolution des litiges, mais également qu'elles sont de plus en plus versées dans les procès. Et il était important que l'expertise unilatérale ou amiable, qui sont toutes deux des expertises non judiciaires, répondent aux droits fondamentaux. Donc, on se rend compte que qu'elle soit amiable ou unilatérale, l'expertise non judiciaire a une volonté de respecter les droits fondamentaux, mais de manière plus originale, parce que ce ne sont pas des règles qui sont prévues dans le code de procédure civile pour celles-ci, parce qu'elles sont plutôt contractuelles, ces mesures. Mais on se rend compte que les parties à un litige veulent absolument que les droits fondamentaux soient respectés dans ce cadre-là. En définitive, pour conclure, l'expertise civile, qu'elle soit ou non judiciaire, reste une mesure populaire et efficace, donc son évolution doit nécessairement se faire dans le respect des droits fondamentaux. Et également, j'ai pu aussi, à travers cette étude, faire dégager la dimension européenne de mon sujet, dans la mesure où les droits fondamentaux concernés étaient ceux découlant de la Convention européenne des droits de l'homme. De la sorte, cela a attiré ma curiosité et j'ai voulu savoir s'il était possible d'envisager une expertise judiciaire européenne unique. Bon, après l'étude de toutes les expertises dans l'Union européenne, de toutes les règles des expertises dans l'Union européenne, je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de règles qui divergent et que pour l'instant, à l'heure actuelle, avoir une expertise judiciaire européenne unique, ça ne va pas être facile, mais que quand même, il y a un espoir pour que ça puisse arriver un jour si on arrive à trouver un consensus à ce niveau-là. Je tiens aussi à préciser que les travaux de l'Institut européen des expertises de l'expert ont largement contribué à cette question-là. Voilà. Et pour finir, je dirais que tout porte à croire qu'il y aura d'autres problématiques concernant l'expertise civile relativement aux droits fondamentaux qui vont surgir à l'avenir, mais il faudra à ce moment-là y apporter des solutions satisfaisantes et j'espère que je serai là pour ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, M. Chapelle. Je vois qu'il y a Vincent Vigneault qui souhaite prendre la parole peut-être sur cette intervention. Oui, vous m'entendez là? Oui, je t'entends très bien, bonjour. Voilà, oui. Je voulais dire que je fais partie du jury du prix de thèse de l'École nationale de la magistrature et que M. Chapelle a concouru l'année dernière pour ce prix. Bon, qui n'ait pas été lauréat du prix, qui n'est pas. Je voulais insister sur le fait que néanmoins ses travaux avaient été très appréciés par les membres du jury. La compétition avait été extrêmement difficile. Il y avait beaucoup de concurrents. La compétition était très, très ardue, très âpre. Alors, je ne peux pas vous dévoiler les délibérations du jury, mais on peut dire que M. Chapelle était dans la shortlist. Et je suis très heureux qu'il ait obtenu ce prix de thèse de l'IE, ce qui compense le fait qu'il n'ait pas pu obtenir celle de l'ENM. Voilà, félicitations à lui. Je vous remercie en tout cas, c'est très gentil d'avoir ajouté ces précisions-là, monsieur. Merci beaucoup. Is there some time so that I can translate very shortly some pieces of what Cédric said? Or should we close? It's very short, I'm afraid. Yes. Okay, you have the slide, but maybe as I also had the chance to read it, I can say some words. And thank you also to Cédric for having used the works of EEEI. As you maybe understood, the question was in the thesis of how fundamental rights interact in judicial but also non-judicial expertise.
and maybe in 2 sentences also that expertise is submitted to fundamental rights, especially the questions of fair trial, a reasonable time for expertise, and also reasonable costs. And there are some solutions to be given to these aspects, maybe, for example, on dematerializations, also alternative measures to judicial expertise. And Mr. Chappell also worked on how fundamental rights make judicial expertise develop and evolve, and how there is also now a sort of right of access to judicial expertise. It is, sorry, very, very shortly made, but we are so out of time. That's perfect. Please go to the website of the Institute where the communication team will give more details in English. Okay. Last but not least, we will now listen to Grégoire Dupont, who is an expert in real estate valuation and who wrote a book about a practical method of evaluation of commercial real estate. So it's a really hands-on book. Grégoire Dupont is an expert in of justice in Belgium, and he has been trained initially as a master in business engineering. Mr. Dupont, I think your book is in French and in Dutch, so you could answer questions in both languages, obviously, but I think your presentation will be made in English. Yes, my presentation will be in English, although the slide is in French. But anyway, first of all, I would like to thank the Institute for this prize. I mean, it means a lot to me, to my work, especially since it just came out a few days before the deadline to hand it in. So it was a kind of a rush to have it, and I'm very happy that it pleased the jury. So very shortly, so you can translate the title of my book as being a practical method, so as Etienne said, very, very hands-on in appraising commercial real estate. My specialty is even a subset of commercial real estate. It is retail real estate. And two appraisals domain that I approach in this book is, on the one hand, the rental value, and on the other hand, the key money. My work is is very hands-on, and in the frame of, maybe some of you know the Rick's Red Book. If you have some experience in appraisals, who are a bunch of very general rules, which I respect. Also for the French of you, you probably know La Charte de l'évaluation immobilière, which is also a source of inspiration. And I am somewhere more practical than those sets of rules who remain rather general. So the thing is that before working in real estate, I was working in the consulting industry. And when I came into real estate, in the domain of appraisal, I first started as a broker, but I did some appraisals as well. I was pretty amazed to see that there was almost no guidelines. When you read a report in appraising, even from the biggest companies, they will usually tell you, according to our experience, we believe it is that much. But how do we come there? We don't justify. And it was really a problem for me. So I wanted when I started to be appraiser full-time in 2014, I wanted to really formalize a methodology for myself first, and then I was asked to make a book. I wanted to formalize a methodology, an approach that I could use, I would say, universally for commercial real estate. So
my approach is really based on real transactions, not on a feeling, an expert feeling. It's not, I believe it is like that. No, it is, I believe it's like that because I have real transactions that I can use to justify what we call comparables. My methodology on the first instance about the rent, I made, let's say, I took two points. The first point is to normalize the real estate. So when you want to measure something, you need to have a norm. When you want to measure a surface, you will use square meters. Well, what is the norm that we will use for retail real estate? And you have it in the little picture there with all the colors. It is taken over and a little bit adapted from what is explained in La Charte, the French the French guideline, in order to use ITSA. ITSA is in terms of zone A, so you will weight the different surfaces according to the use that they have in terms of turnover of the how do you call it, of the building, of the real estate. So you will actually norm your real estate in order to make it comparable. The second thing that I approach in my book is how to seize the market. The market can, as I say, it must be seized through real transactions, but you have to select which ones are relevant. And for that, I made a process in 9 steps, but the 3 selection criteria are, on the one hand, the zone, which is actually the location. You cannot compare something in Paris and something in Brussels, for instance. It's not comparable. Second, how fresh is your comparable? A transaction of 10 years old, is it still relevant or not? And third is, how comparable are the buildings? Can you use a comparable of an H&M of 5,000 square meters in order to appraise rental value of a little waffle shop of 10 square meters? Or the opposite? In my point of view, no. So how will you select the comparables in order to have them relevant? The second chapter of my book is about key money. Key money is awfully complex and technical. Just remember that my approach is somehow a little bit different. And instead of doing the same as for the rental value, I decomposed the different elements making the value of the key money, which is, of course, the closest, the lease itself. For the one who don't understand what is a key money, the key money is the money that a tenant will pay in order to buy the rights to conclude a new lease. So, of course, the lease is very important. The difference of the rent. So if you buy a lease with a low rent, then you can, of course, overpay. The works that have been done by the previous tenant and the goodwill. So this is very technical, and I will stop here about this. But of course, for this and for anything else, do not hesitate to ask your questions, whether now, but I know we are very short on time, or you can also contact me. Unfortunately, it is not on the slide, but definitely you can contact Nathalie Sillon, and she will transfer my contact details. Thank you very much. Thank you. Thank you, Grégoire. Grégoire, that was a very interesting presentation. Are there questions? No, or like Grégoire suggested, of course, you can always contact him afterwards. Against warm thank you to both Grégoire Dupont and Serge Chapelle for their contribution. Unfortunately, there is no material prize this year, but of course, you have the privilege to be the 2 first to be granted the award, and
considering all the places where the EEEI is known, that we hope at least that this will contribute to the positive advertisement of your works. And we, of course, expect to see you in future projects of the Institute, because we are very keen to have people like you who contribute with outstanding presentations and who show also independence of thinking, which is really important. Thank you for this.